Bugün çok konuşuldu iklim değişikliği konusu. Aslında birkaç gün önce tamamlanan Davos zirvesinde de ana tema konusuydu. Her tarafta, bütün platformlarda konuşuluyor. Çünkü çağımızın en önemli tehditlerinden biri. Ben çok kısa bir giriş yapıp sonra konuşmacılarımıza sorularla dönmek ve aslında konuları orada derinleştirmek arzusundayım. Evet. Her şey böyle giderse, bu sera gazı artışıyla devam edersek maalesef 100 yılın sonunda sıcaklık artışı 3 derece olacak. Halbuki gezegenimizin eşik değeri, kritik eşik değeri 1,5 derece artışta kalmak durumunda. Çok şey yapılması gerekiyor. Bunun için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor. Karbonsuzlaştırma yeni gündem bütün platformlarda. Tabii bu sürecin çeşitli etkileri de olacak. Bazı sektörler farklı etkilenecek, bazı sektörler farklı etkiliyorlar zaten. Onun dışında bazı durumlarda fayda sağlayacak, dijital dönüşüm gibi, döngüsel ekonomi gibi, teknoloji, inovasyon gibi bütün bu alanlarda yapacaklarımız aslında fırsat alanları ve bu süreci hem iklim değişikliği adına olumlu hem de ekonomi adına, rekabet gücü adına olumlu tamamlama imkanımız var. Tabii bu sene bir diğer önemli konu olarak bunları yapmak için de finansmana ihtiyaç var. Hep bunu konuşuyorduk. Ama bu sene gündeme, daha doğrusu geçen senenin sonu itibarıyla ticarete konu tedbirler geldi. İklim değişikliği tartışmaları birdenbire onunla bağlandı ve diğerlerinden daha fazla gündemde yer tuttu. Tabii ki bu bizim için çok önemli bir alan, bir iş dünyası örgütü olarak. Hem çevre konusundaki hassasiyetlerimiz çok yüksek hem de bir iş dünyasının ritüellerini de uyguluyoruz. Çalışmalarımız bu belli süreçlere bağlı. Bu noktada biz de bu alanları içeren paydaşlarımızı, doğrudan ilişkide olduğumuz paydaşlarımızı davet ettik. Adlarını yeniden söylemeyeceğim ama her konunun aslında en doğru adresine ulaştığımızı ümit ediyorum. 2020 yılının başında bu toplantıyı da yapmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Çünkü 2020 şöyle bir yıl, Paris Anlaşması ile başlayan yeni dönemin başlangıcı 2020. Green Deal, European Green Deal'da aslında anons edildi ama temelleri ve içeriği bu yıl içinde her şey başlayacak, yazılacak. Çerçeveyi de o noktada göreceğiz. Şimdi böyle olunca da burada özellikle konuklarımızın bizlere söyleyeceği mesajlar aslında bizim bu yıl içerisinde nelere odaklanacağımız ya da daha fazla nelere odaklanacağımız noktasında son derece önemli olacak. Ben izninizle Pınar Hanım'la başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Pınar Hanım, biz hep iklimi birazcık Birleşmiş Milletler gözüyle çalıştık hep. Avrupa Birliği çok önemli bir küresel lider. Onun plan politikalarını takip ettik ama aslında ticarete konu tedbirler gündeme gelince birden gözler Dünya Ticaret Örgütü'ne de döndü. Bazı spesifik konularla ilgili görüşlerinizi ikinci turda alacağım ama Dünya Ticaret Örgütü'nde ticaret ve iklim değişikliği nasıl tartışılıyor? Bazı denemeler oldu, çevre dostu ürünler çalışıldı, onlar istendiği hızla gitmedi vesaire ama orada da bir kas var, gelişiyor. Bize bir oradaki havayı da aktarır mısınız? Özellikle bu tartışmalardan sonra da bir noktaya geldiğini tahmin ediyorum. Nurşen, çok teşekkür ediyorum. Hem size hem Fatih Bey'e hem de Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne ve Sayın Kaslovski'ye yeni dönemde de başarılar diliyorum. Öncelikle belki başta şunu da ifade etmem lazım. Ben öncelikle bir akademisyenim, öğretim üyesiyim. Dünya Ticaret Örgütü'nün bana 2014'te vermiş olduğu kürsü unvanıyla Dünya Ticaret Örgütü adına çalışmalar da yapıyorum. Geçtiğimiz 1,5 yıl içinde de Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın danışmanlığı yapıyorum ama burada söylediğim hiçbir şey ne Ticaret Bakanlığı'na elbette ne İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni ve ne de Dünya Ticaret Örgütü'nü bağlamayacaktır. Onu baştan söylemek isterim. Şimdi çok önemli bir konu ve TÜSİAD'ın gerçekten bu konuda farkındalığı yaratmak üzere yapmış olduğu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda da Fatih Bey'le ve sizinle bir araya gelmiştik. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü açısından bu yeni bir konu değil. Siz de konuşmanızda belirttiniz. Aslında Dünya Ticaret Örgütü'nün hali hazırda 164 tane üyesi ülke olduğunu düşündüğümüzde bazı ülkelerin gelişmişlik düzeyi elbette fazla.
çevreye duyarlılıkları fazla. Diğer bazı ülkeler ama gördüğümüz gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla bunların çevreye yaklaşımlarının aynı olması beklenemez. Çünkü mali profilleri farklı. Ama elbette küresel ısınma arttıkça ülkelerin bir takım ticari önlemler alması gerekecek. Panelin ikinci kısmında sizin de öngördüğünüz gibi bu çok önemli olan ve bence Türkiye'de artık çok fazla tartışılması gerektiğini düşündüğüm karbon vergisi konusuna geleceğim. Ama ilk başta şunu söylemekte fayda var. Normalde 1994'te yaratılan Dünya Ticaret Örgütü'nün öncesinde de bu GATT döneminde, Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması döneminde dahi 1947-1994 yılları arasında genellikle çevrenin korunmasına yönelik olarak devletlerin almış olduğu önlemlerde bir takım ihtilaflar çıktığı ve buna ilişkin olarak da bir takım düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada yapılmaya çalışılan şey nedir? Ülkelerin normalde uluslararası ticaret sistemine üye olduklarında ne yapmaları beklenir? Mümkün olduğunca gümrük tarifelerini belirli bir hadde bağlamaları gerekiyor ve onun haricinde de miktar kısıtlamalarında bulunmamaları gerekiyor. Normalde klasik tabiriyle kural bazlı uluslararası ticaret sistemi dediğimiz şey bu. Ama elbette bunu yaparken siz bir takım taahhütlerde bulunmuşken ticari partnerlerinize bazen ülkelerinizde öngöremediğiniz şeyler ortaya çıkabiliyor değil mi? Bir takım felaketlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela şu anda Çin'de yaşadığımız sıkıntı, yeni koronavirüs. Şimdi ben eğer Çin'den gıda ürünü veya gıda ürününü bırakınız, herhangi bir sanayi ürünü veya herhangi bir ürün, diyelim ki çocuk oyuncakları ithal ediyorsam ve bu ithalatı yaparken bu üretimi yapan Çinli işçilerin virüslerini bir şekilde öksürmek vesaire bu ürünlere bulaştırdığını biliyorsak, Dünya Ticaret Örgütü kural bazlı sisteminde aslında bunlara karşı bir takım önlemler var, bir takım hükümler var. Dolayısıyla siz ticaretinizi kısıtlayabilirsiniz. Ama bunlar bizim ticarette klasik gördüğümüz hususlar. Ama iklim değişikliği geldikçe artık bambaşka bir teoriye geçmemiz lazım. Burada önemli olan şey de şu, az önce bahsettiniz, çevreye duyarlı ürünler. Multilateral Environmental Goods Agreement dediğimiz aslında bazı ülkeler ne istiyorlar Dünya Ticaret Örgütü'nde? AB'nin başını çektiği bir girişim. Diyorlar ki biz artık ürünlere bir etiket verelim, bir label verelim. Bu ürün çevreye duyarlı ve dost üründür. Dolayısıyla buna göre bir gümrük tarifesi belirleyeyim, buna göre kontroller belirleyeyim. Eğer benim belirlemiş olduğum bu standartlara uygun bir ürün yok ise ona daha önce taahhüt etmiş olduğum gümrükten daha fazla bir gümrük tarifesi vereyim ya da bizim uluslararası ticarette non-tariff barriers, tarife dışı engel dediğimiz şeyleri koyayım. Tabii takdir edersiniz ki sıkıntı zaten belki de Başkan Trump'ın bu kadar Dünya Ticaret Örgütü'ne yüklenmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Dünya Ticaret Örgütü sistemindeki az önce de söylediğim 164 tane üyenin gelişmişlik seviyesi aynı değil. Dolayısıyla ben böyle bir anlaşmayı getirirsem, hayata geçirirsem, evet belki Avrupa Birliği, Kanada ve dünyanın gelişmiş olan ülkeleri bu standartlarda üretim yapıp mallarını istedikleri gibi dolaşıma sokabilirler. Ama biz madem ki inclusive trade dediğimiz mümkün olunca bütün ülkeleri içeri almaya çalışıyoruz. O takdirde diyelim siz Afrikalı bir ülkeden veya Asya'da veya Latin Amerika'da gelir düzeyi daha düşük olan bir ülkeden bu multilateral environmental goods dediğimiz anlaşmaya uygun bir üretim yapmasını nasıl sağlayacaksınız? Dolayısıyla biz bunlarla uğraşırken üzerine bir de tabii karbon vergisi tartışması gelecek. Burada bir tek şey daha söylemem lazım. Buradaki aslında belki hep söylediğimiz oyunu değiştiren game changer Çin olduğu için aslında burada yapılmaya çalışılan şeylerde ve belki de bu çevreye duyarlı ürünler anlaşmasının hayata geçirilememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Çin'deki ticaret oyununun aslında diğer ülkelerle aynı seviyede olmaması. Mesela bir elektrikli bisiklet bile şu anda bu anlaşmanın imzalanamaması için en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü Avrupa Birliği'nin öngördüğü bir çevre dostu ürünler anlaşmasıyla Çin'in kafasında gerçekleştirdiği bir çevresel ürün kavramı çok farklı. Dolayısıyla bu şu ana kadar gerçekleştirilemedi. Ama ne Avrupa Birliği'nin ne de gelişmiş diğer ülkelerin bu arzularından ben vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü dünyanın çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla gerek bizim ülkemizde gerekse dünyadaki diğer ticaret oyuncularının mutlaka bu trende hazır olması,
kendilerinden bu talepler geleceğine hazır olması ve özellikle de bugün dünyada akdedilmekte olan serbest ticaret anlaşmalarına baktığınız zaman, özellikle de büyük gelişmiş ülkelerin serbest ticaret anlaşmalarına, çevre chapter'ları gitgide daha çok önem kazanıyor. Dolayısıyla biz eskiden sadece, elbette, daha önce biz sadece mesela iş gücü standartları, mesela NAFTA, şu anda USMCA'ya dönüşen Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması ilk 1995 yılında akdedildiğinde herkes şaşırmıştı. Ya bu anlaşmanın çevre chapter'ı veya labor chapter'ı, iş gücü chapter'ı çok detaylı. Biz niye böyle bir şeyleri kabul edelim derken onları geçtik. Çok daha fazla ilerlemiş bir takım standartlarla karşı karşıya olabiliriz. Ve Nurşen Hanım çok önemli bir şey söylediniz. O standartlara uymadığınız takdirde bir takım yaptırımlar gelecek. Aralık ayında yeni AB Komisyonu göreve başladığı zaman von der Leyen Komisyonu'nda biliyorsunuz siz Green Deal dediniz, hemen bitireceğim. Ama oradaki en önemli şey Avrupa Komisyonu yeni bir Enforcement Regulation dediği ve mümkün olduğunca bundan sonra uluslararası ticarete konu olan malları alıp satarken ya da hizmet ticaretinde bulunurken Avrupa Birliği diyecek ki benim standartlarıma uymuyorsan veya benim anladığım şekilde ticaret yapmıyorsan ben sana bir takım yaptırımlar uygulayacağım. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım. Bunu ikinci bölümde detaylandırmanızı rica edeceğim. Bu durumda AB'ye dönelim istiyorum. Angel Gutierrez Hidalgo. Umarım doğru söyledim. AB müthiş güçlü bir çevre politikası gidiyor. İddialı hedefler ortaya koyuyor ve geldiğimiz noktada daha da ileri götürmek yönünde de bir iradesi oldu. Başarılı oldu mu'yu bir konuşabilmek isteriz. Nereye gitmek planı vardır Avrupa Birliği'nin? Küresel ölçekte de politikaları yönlendirme, etkileme gücü var. Nerelere kadar bunu yapabilir? Bunu bir anlayabilmek isteriz. Ama en önemlisi de bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri başarı hanesine koyuyor musunuz? Onu da bir ayrıca alabilirsek sevinirim. Thank you, Nurşen. I hope I'm heard well. First of all, I would like to thank the management of TÜSİAD for inviting us. I heard already in the presentations that the European Union is mentioned many times. Yes. And when we talk of climate, of course, we are more advanced. I would like also to send the greetings from my ambassador, Christian Berger, who unfortunately in the last minute had to decline this invitation due also partly to these events that we faced yesterday, and also which maybe are more relevant because we are also talking about climate change and how this natural phenomenon happen more and more. Well, first, of course, you mentioned the European Union as an ambitious, and in fact, we are leading the world in the fight against climate change. I think we have, and we are proud to play this role. And we are also famous for setting targets. I think we are already 2020. We are already in 2020. We have also the target of 2030. And now we have an even more ambitious target, which is 2050, where our president, the new president of the Commission, Ms. von der Leyen, has set the very ambitious goal of reaching a climate carbon neutrality for the European Union by 2050. This is, of course, a very ambitious goal. We are conscious, but also this means for the European Union, these are not only goals that we set. Of course, this is helping us to reach and to have targets ahead, but it's also, together, we have to establish a whole set of programs, policy frameworks, and also, of course, budget that is dedicated. So when we put on these targets, it also means that we have to address all these aspects. The first one is, of course, legislative framework. There, the European Union also has one of the most comprehensive legislative framework addressing climate change. And also, what is important is these are also binding for all the member states. Mm-hmm. And also with this legislative framework is also adapted to reach this important goal of 2050 low carbon economy.
We have also set, for instance, this emission trading system, which also targets regions and sectors with intense carbon production, or also among the member states, we also prepare this effort-sharing decision, which also ensures that we establish a fair share among member states. But all this is also coupled with a number of strategies that cover also all the different sectors. One of the main sectors I want also to mention here, and also I think we discussed when I was with Ambassador Berger here in TÜSİAD, was the mobility. So for us, it's also, this is still the area where we're still increasing emissions in transport. So there, the European Union is also targeting in the next year lowering the emissions in the transport sector. I'm also happy that in Turkey we have also launched several campaigns like the Sustainable Mobility Week, where also more than 40 municipalities in Turkey participated. But also another important aspect is, of course, energy. I think it was also mentioned before. Clean energy, but also efficient energy, because how the most clean energy is the energy that you don't spend. And also now, and this also leads, of course, to transformation in correspondent transformation in industry, is also now the new legislation regarding fuel. There is a big change going on in Europe, for instance, for the automotive industry, which will need to adapt to these new regulations. You mentioned achievements. I think the European Union has now complied already with the 2020 target, and we are even overachieved. But so on the terms of green gas emissions, and if we calculate between 1990 and 2018, we have managed to reduce the emissions by 23%, while at the same time preserving the growth with 61% of GDP growth. This is also an important message I think we need to share here, is that the efforts to reduce emissions are not coupled. We need to decouple growth from these efforts, because growth can come, and even maybe later we can talk. I think it's also can give us an opportunity to increase and to prepare better our economies to this deal, and also create more jobs and target new employment. So also from the European side, we're also dedicating, of course, a lot of funding. We talked already of the Green Deal, but later maybe we can discuss in more detail. But already we have agreed to dedicate 25% of all EU expenditure related to climate. So this accompanies, of course, this legislative framework which I mentioned. And finally, I would like also to talk about the external aspect of our action, because, of course, when we talk of climate action, the European Union cannot act alone. And obviously, the European Union only is responsible for less than 10% of the emissions all over the world. So this means that we need first, of course, to lead in the multilateral fora, but also in our bilateral and regional agreements with what we call green diplomacy, so trying also to translate these principles to other countries and agreements. And also by, this is outreach, but also, of course, with cooperation. And I would like also to stress here that the European Union is the first donor in the world in terms of climate finance. So 40% of all public finance in the world, public assistance finance, is provided by the European Union and member states and the European Investment Bank, which means about 20 billion euros annually are dedicated all over the world to climate action related projects. And also we are leading also in different funds, like the adaptation funds, where the European Union is contributing with 95%, and also the Green Climate Fund, which is also 50%. All this will be also set in, as I said, also in a comprehensive legislative framework,
And in 2020, we will also launch the new, what we call new climate law, which also will establish a coherent framework for all these policies, and also that we ensure that all our policies are climate friendly. So this is also important. And again, I would like to thank TÜSİAD for taking so much importance to this aspect, and also this was also reflected in September. I think with this press release, we are also happy that, and we would like to encourage also Turkey to align also, of course, by European Union standards, not only because of climate, as I said, climate or environmental friendly needs, but also because it will become an economic need for the country to be up to these standards. Thank you. Very happy that that press release was already noticed by yourself. Okay, thank you. Yine farklı bir perspektiften konuya değinebilmesi için Christian Egenhofer'e dönmek istiyorum. Birazcık daha Green Deal konuşacağız ama daha makro perspektifte bir değerlendirme isteyeceğim. Çünkü Green Deal'ın detaylarını ikinci bölümde konuşalım istiyorum. Bizi Green Deal'a ne getirdi? Aslında biraz ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Farklı perspektiflerle hem EU açısından hem küresel ölçekte. Siz nasıl buluyorsunuz Green Deal'a giden yolu ve Green Deal'ın içeriğini? Belki bunu ekonomik, politik ve sosyal yönleriyle değerlendirmek istersiniz. Bulunduğunuz konum itibarıyla da daha farklı bir perspektif katacaksınız. Onu da merakla bekliyorum. Thank you, Nurşen. Thank you, Chair. But I would just also to repeat what Angel has said. Thank you very much for inviting us here to this inspiring and very, very interesting and I think important conference. CEPS as a think tank, we are independent, we are EU-based, so we are most. It's interesting to note that since the beginning of the new year, there's a lot of interest on the EU climate change policy again, which hasn't been there for the last 4 or 5 years. A lot of delegations coming, US, Japan, Russia. Many countries are having an interest, and they basically ask 2 questions. The first is, why on earth are you doing this? What are you doing? What are the drivers? It was your question. And the second is, is it realistic? Will it work? Now, Angel will say yes, let's see. No, what drives it? I mean, clear, it's climate change. You have mentioned several times this morning, environmental risks are the biggest economic, is the biggest economic risks to the world economy. So we know what the Intergovernmental Panel on Climate Change keeps saying. Climate change risk is real, etc., etc. So the EU, in its own words, says we need to reset the commitment to tackle climate change. So that's the basics, of course. Now, more interesting is, and again, this morning we heard it, there seem to be 2 underlying big themes around here, and this is you hear everywhere. One is digital, this morning, and the other one is climate change. So in a way, you can also see that the future will be low carbon, low resource use, carbon and resource efficiency. So that's the long-term vision of the EU to go that way. Now, you can say it's a big bet. It's a big bet, very ambitious policy. On the other hand, I think betting nothing on this low carbon, high efficiency is really a much worse bet. I think there is an alternative, and that's fairly understood. It's quite interesting. We speak a lot about the EU, but then when you look at outside, there's a lot of other countries doing this. Now, one is the UK, used to be part of the EU, but nevertheless, the UK is by far the most advanced in terms of climate change, in terms of policy, in terms of reduction achievements. And it's also a country that's sort of really on track to this. Canada is another example. Many people don't think. And a mining, resource-dependent economy has set itself a target of climate neutrality or net zero. Japan
as soon as possible after 2050, and there will be more and more of them coming. So it's not just the EU. Yes, the EU is leading, I would agree, but others are doing the similar. Now, second question, how realistic is it? Now, economically, I think it's really worth going back to November 2018, where there was the long-term strategy published by the European Commission, which did a very detailed 350 pages assessment of how this could be done, what are the technological and economically feasible pathways. So there's a lot of analysis, and one of the conclusions was, yes, if we get everything right, if we get the ambition, we can do it. Technologically, it is possible at reasonable cost. Now, we can all think and argue whether the world will always follow the best possible scenario, but it is in principle feasible, and that I think is important. Then the second element of this was also when you do it right, in the long term, there will be economic benefits. So this idea of economic modernization, which I heard here as well, economic modernization, digital, climate change, and of course education and many other areas, but part of this economic modernization is climate change. I don't think there will be a future for high carbon technologies in the future. So what the Green Deal is, in a nutshell, is really aligning all the policies, all of them, Angel mentioned many of them, you could go on for another half an hour aligning them to the climate change objectives. Let me just two points. The social aspect, is this socially possible? Big regional implications, you mentioned Poland, Southeast Europe, East Germany, whatever you mentioned, there are big, even the area I'm from Baden-Württemberg, Stuttgart area, even there they start understanding that the car industry will be transformed very, very soon. What does it mean for the wealth of a city like Stuttgart? Now, the really new element in this New Deal is this, what we call, political jargon, just transition, which means unless upfront you address offensively, say, yes, there will be big losers, there will be losers, there will be winners, there will be change of the in economic structure, there will be regional implication. Unless you say it and say, yes, we will address it, politically it will not be possible, and that's a just transition thing, and wherever you are in Brussels, everybody talks about just transition. Going to South Africa, they speak just about just transition and nothing else. So I think that is the point. The last point, Nurşen, if you allow me, is the politics. Is it politically feasible? I think all member states have understood that there is really no alternatives. There is political pressure, Fridays for Future. You have listened or heard yesterday's in the news, there was this General Assembly of Siemens, which was all about climate and coal. The rise of the green parties in the countries I'm from, but also in many others. Local air pollution issues, ocean pollution, I mean, you name it, wherever you go, and you hear similar concerns also in Russia, much less, etc., etc. So, the question in the EU, I don't think in the member states, is whether to go for it. The question is about how fast, how far, and how much solidarity, which means money. Now, if you talk money, it will also be very noisy, very political. You shout as long as you can to get as much money out of it. So don't overdo when you hear all these noises. Once we have settled the budget in the course of this year, the things will be much, much more quiet, and we go on with it. So let me just finish here, and let's discuss some of the points further. Thank you. Thank you. Since you concluded with money, I will turn to Auguste Tanokome. Could you please tell us, are you ready for this financing needs? And there are lots of investment opportunities for the infrastructure, for renewables, for energy efficiency, but on the other side, for the capacity building, technical capacity. Do you have that kind of potential? How do you see the potential? And what is the role of MDBs in this challenge? Thank you very much, Nurşen. This is the $1 trillion
question. But before I get to the question, let me use this opportunity to congratulate TÜSİAD leadership, Simone Bey and his team for putting this issue on the agenda. You started by saying, you know, when we talk about climate, we generally think of the United Nations, and thank God we're now also thinking about the EU. All this remains in the realm of the public sector. Right? So it's really good to see that TÜSİAD, as an organization of private sector participants or actors, is putting this topic on the agenda. I was fascinated by a statement that Larry Fink, the CEO of BlackRock, made, I think, about a month ago in his annual letter to chief executives. And we know Larry Fink is not a big fan, was not a big fan of climate change. He's a late convert, but in his letter of January 14 to chief executives, it was really a big change on his part, and he made very, very strong statement in support of climate. He went as far as saying that climate change is going to change the way investors see finance. Climate change is going to change the way investors put their money in various funds, passively managed or actively managed by BlackRock. So it's good to see that the private sector is really supporting this important agenda. And I'm saying that because when I get to answering your question, my bottom line will be any money that you could potentially put in a box, such as World Bank financing or MDB financing, will be insufficient to address the challenge. It is everybody's money that needs to be addressed. Every dollar that, or every lira that we spend today should have a climate consciousness, whether it is private money, public money, household, whatever the source of money is, it should contribute to that agenda. But again, before getting to the answer, let me also use this opportunity to share our sympathy to people and families who have suffered from climate impact in the recent times around the world, but especially in Turkey. For us, you know, you tend to think about the World Bank, as a financial institution, but we really are here to serve the people. So human life is at the center of what we do. So we're very saddened by this event. And I would like to take this opportunity also to say that we've been working very well with the government of Turkey on the climate agenda, I should say on your climate agenda. And we've been working also with other MDBs and other financiers in the economy, including the EU. And so we're very proud of being part of this big topic. Now, when it comes to the World Bank, recognizing that climate is so important, we have made the decision that we need to mainstream climate change into what we do. The starting point has been to commit to spending 28% of the financing that we provide to countries on climate-related issues, whether it is a separate project or whether it is the climate component in any project. We want to make sure that 28% of the money lent is used to address climate issues. And I'm very happy to say that we succeeded. In our last fiscal year, we actually achieved 30%. And I'm very proud to say that Turkey is one of the leaders on that agenda. The World Bank portfolio in Turkey last year achieved 76% of climate co-benefits. We call it climate co-benefits. So whilst the global achievement was 30% for us, in Turkey we achieved 76%, more than double the global. So it means that last year we lent about 1.1 billion to Turkey. Of that, more than 800 million was to support either adaptation or mitigation actions. This fiscal year, we will certainly exceed that, and we hope to achieve 80 or 86%. Our dream will be, as I said, in the future, anything we do in Turkey should have a climate heart and mind attached to it. So hopefully we'll reach 100% one day.
at the global level, we don't want to stop where we are now. The World Bank has just issued a plan for the next 5 years. And the objective is that over the next 5 years, the World Bank will double the financing that it's provided to climate action objectives. And that, in volume terms, it will reach 200 billion over the next 5 years. It sounds like a huge amount, but it is not enough. I would also like to use this opportunity to say that in the World Bank, we're not lending just to the government, but we also lend to private sector. And my colleague, Arnaud Dupoisa, who is the IFC country manager here, knows, you know him very well. We are a group, we have the public sector part, but we also have IFC, MIGA. And of the 200 billion that we hope to use to finance climate action over the next 5 years, 100 billion will come from the World Bank public sector activities, but 100 billion will also come from the private sector activities, either in the form of direct financing from IFC and MIGA, or through mobilization that they will do by attracting other private investors into the investment. We will not stop there. We will also help countries mainstream climate action into their own policies. And there's the various instruments for that. Some of them are financed from trust funds, some of them are financed by the countries themselves. But we will help prepare, for example, many countries need to prepare the mid-century climate transition strategies, and we're prepared to help countries do that. We will do it at least in 20 countries and hopefully in a lot more countries. We also will help countries come up with policies, programs, investment that shows that the whole economy is taking the climate into account seriously. For example, we hope to see that government budget are climate conscious. So, instead of having the Ministry of Environment be the only responsible ministry where the budget is focused on climate, every ministry's budget should also have a climate component. And so many countries are doing that already, and we hope to learn from those countries and transfer the knowledge to others. And finally, we will focus on big areas that are important for the climate, such as energy, energy efficiency, renewable energy, agriculture, water, and urban and sustainable cities. In Turkey, I'm very happy to say that these are the sectors where our portfolio is concentrated. And that's why we were able to achieve 76% climate co-benefits. We do a lot in cities and with municipalities, and we have a big portfolio in energy. It represents about 40% of our portfolio here. Actually, I want to talk about Turkey in the second part. Okay, great. So let me try and close here by saying that on the MDB side, we're very aware of the fact that there is no common strategy for all MDBs, and each MDB has their separate boards to whom they report. So it's very difficult for the World Bank to say all MDBs should do the same thing. We don't even have that authority. But what we do is globally, and in Turkey in particular, to coordinate very closely with MDBs and align our strategy and our activities and our messages so that we can reinforce each other's messages. And recently we've been playing that role with the effort to help Turkey scale up its access to concessional financing for climate issues. So we can talk about that later on at some point. So let me stop here. And my bottom line, as I said, is answering your question, are we ready for it? Is the money enough? No money will ever be enough. It's all the monies. Everybody has to contribute to that. So it's everybody's business, really. We know that. Yeah, exactly. Actually, we are investing a lot in our side, but still there's a need for the multilateral funding mechanisms. Fatih Bey, sizinle bitirmek ve öbür bölümü de sizinle başlatmak istiyorum. O yüzden belki ikisini birleştirerek belirtmeyi de tercih edebilirsiniz. Tabii ki TÜSİAD'ın iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü bu vesileyle de nasıl algıladığımızı, nasıl yaklaştığımızı bir hatırlatmakta konuklarımıza fayda olabilir. Neler yapıyoruz, niye yapıyoruz ve risk ve fırsatlar olarak önümüzdeki dönemde neleri
neleri görüyoruz, nelere odaklanacağız? Bu aslında bugünkü bu toplantıda çıkacak bazı değerlendirmelerde o nelere odaklanacağımız kısmına da bir girdi olacak. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Nurşen Hanım. Şimdi tabii TÜSİAD içinde Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu neredeyse 25. yılına girecek. 1996'dan beri çalışıyor. İklim değişikliğinin aslında bize etkisini düşündüğümüzde en temel analojinin şöyle olduğunu düşünüyorum. Dünyada bizler gibi canlı ve sanayileşmenin başladığı tarihten itibaren aslında şu ana kadar dünya sıcaklığı neredeyse 1 derece, 1,1 derece artmış durumda. Bizim vücudumuzdaki aslında sıcaklık da yükseldiği zaman yaşam fonksiyonlarımız gerçekten olumsuz etkileniyor. Eğer hesaplamalar doğruysa bilim adamlarının yaptığı, bu 2 derece sıcaklık artışı olduğunda aslında nasıl ki bu bizim vücudumuzu sarsıyor, dünyada da temel dengeyi sarsacak. Beni son dönemde etkileyen aslında bu alanda en önemli belgesellerden birisi Suriye'deki bu gelinen durumun iklim değişikliğiyle ilişkisiydi. 5 yıl üst üste çok ciddi bir kuraklık olduktan sonra özellikle tarım alanındaki çalışanların iş hayatından çekilmesiyle maalesef işte terör örgütlerine girmesi, yani sosyal yaşamda da olumsuz etkilenmeleri aslında bugün geldiğimiz o alandaki üzücü durumu bir miktar etkiliyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sadece bugün için değil, önümüzdeki gelecekte de sosyal yaşamı etkilemesi açısından önemli görüyoruz. Biz tabii TÜSİAD'da Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu olarak 7 Eylül 2017'de bir tutum belgesi yayınladık. Bu iklim değişikliği mücadele alanında TÜSİAD'ın tutum belgesi çok temelde aslında uluslararası platformlarda Türkiye'nin konumlaması ve müzakere gücü, ki burada en önemli konu Paris Anlaşması ve ülkemizin müzakere gücünün etkinleştirilmesi. Burada kıymet gördüğümüz önemli bir paydaş olduğundan gurur duyduğumuz bir yapı var. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun biz TÜSİAD olarak resmi üyesiyiz. Dolayısıyla da burada aslında pasif bir şekilde yaklaşarak değil, aktif bir oyuncu olarak kamuyla, devletimizle birlikte çalışmalara önem veriyoruz. Tutum belgesinin bir diğer önemli alanı, düşük karbonlu geleceğe biz iş dünyasını nasıl hazırlarız? Burada da aslında 5 ana maddede bunu görüyoruz. Bunlar izleme, raporlama ve doğrulamayı önemsiyoruz. İlgili paydaşlarla çalışıyoruz. Finansman kaynakları ve destek mekanizmaları önemli. Çünkü TÜSİAD üyelerinin doğal olarak yapacağı kimi yatırımlarda dış kaynak, dış finansman bulması son derece önemli. Ve burada da aslında artık EBRD gibi, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlar şirketlerin sadece finansal yapılarına değil, aynı zamanda da çevresel sürdürülebilirlik göstergelerine de eskisine nazaran çok daha fazla dikkat ediyorlar. Dolayısıyla bu finansman kaynakları ve destek mekanizmalarını aslında çevresel sürdürülebilirlik ölçütleriyle birlikte görüyoruz. Bir üçüncü konu tabii karbon ekonomisinin yönetimi. Burada fırsatlar ve tehditler diye baktığımızda evet, Avrupa Birliği'nin de uzun yıllardır yönettiği emisyon ticaret sistemi ya da çok yoğun olarak tartışılan karbon vergisi, bunlar belki işin tehdit kısmında görülüyor olabilir. Ama biz bir taraftan da Enerji Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere bu karbon ekonomisinin yönetiminde ilgili unsurları birlikte çalışalım istiyoruz. Uzun zamandır devam eden PMR projesinin içindeyiz ve burada aslında bir düşük karbonlu enerji arz portföyünde hakikaten biz de TÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapalım istiyoruz. En önemli konulardan birisi de enerji verimliliği. Burada tabii evet, Paris Anlaşması'na taraf olmak tartışılan bir konu. Fakat olumlu bir örnekten yola çıkmak istiyorum. Avrupa'da enerji verimliliği direktifi 2012'de yayınlandı. Halbuki biz aslında ülkemizde Mayıs 2007'de enerji verimliliği kanunu çıkardık.
Ve aslında bu kanunla da birlikte yapılan son derece olumlu işler oldu. Bu alandaki çalışmaları son derece değerli buluyoruz. Bu yaptığımız tüm çalışmalar aslında sürdürürken 17 hedefi, sürdürülebilir kalkınma hedefinin içinde kalarak yapmaya çalışıyoruz. Burada tehdit ve fırsatları dikkate aldığımızda tabii 11 Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu European Green Deal'i yayınladığında bunun aslında 21. sayfasına baktığımızda diyor ki artık Avrupa bundan sonraki ticaret anlaşmalarını yaparken Paris Anlaşması'nı çok önemli bir etken olarak görecek. Bunun da nihayetinde aslında ülkemizde gümrük birliği modernizasyonunun çalışıldığı bir noktada ki Ticaret Bakanımız 20 Aralık'ta Brüksel'de Ticaret Komiseri Phil Hogan'la yaptığı aslında görüşmede bunu detaylı olarak ele aldı. Bu bizim önümüze ülke olarak gerçekten bu şekilde gelebilir. Yani gümrük birliği modernizasyonunu eğer yeni anlaşmayı yapacaksak Paris Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ratifiye edilmesi etki analizinin çok dikkatli çalışılması gereken bir konu olabilir. Son olarak aslında şu somut örneği vererek konuşmamı sonlandıracağım. Bu yakın zamanda CBI'ın, Confederation of British Industry'nin raporunda şöyle bir madde var. Bunu önemsiyorum. Diyor ki Dünya Ticaret Örgütü ve OECD bünyesinde karbonsuzlaşması zor olan sektörlerin rekabet gücünün korunmasına dikkat çekiyor. Bu aslında ülkemiz için de önemli. Çünkü Avrupa'da birçoğunuzun çok iyi bildiği gibi emisyon ticaret sistemi bir taraftan da karbon leakage sorununa yol açtı. Bu tabii bir taraftan istihdam sorununa etki ediyor. Ülkemizde Paris Anlaşması kabul edilir ya da edilmez. Bundan daha ziyade biz aslında edilmişçesine politikaları olgunlaştırıp bunun iş dünyasına etkisini sadece tehditte değil, fırsatları dikkate alarak görmemiz gerekiyor. Çünkü bizim 2019 yılı sonunda 180.5 milyar dolar bir ihracatımız gerçekleşti. 11. Kalkınma Planı'nda ihracat hedefimiz 2023 yılı için 226.6 milyar dolar. Buradaki bu 4-5 yıldaki %25'lik artış aslında her yıl %6'lık bir ihracat artışına karşılık geliyor. Böyle bir durumda en önemli partnerimiz olan aslında Avrupa Birliği ile ilişkilerde European Green Deal içinde özellikle önümüzdeki ay yayınlanması düşünülen Climate Law ve Circular Economy Law içeriklerini dikkatlice takip edip biz de aslında TÜSİAD olarak üzerimize düşeni iş dünyası olarak yapalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında tüm bunlar bizim 2011 yılında yayınlanan iklim eylem planının bir kez daha bu mantıkla gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ben sizin bıraktığınız yerden hemen alayım. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu dediniz ve yeniden Sayın Hidalgo'ya döneyim. Birazcık iklim değişikliğinin, daha doğrusu Green Deal'ı konuşmaya başladık. Green Deal'ın iklimle ilgili tedbirlerini neler öngörüyorsunuz? Onları biraz daha detaylı aktarabilirseniz önemli ticaret partnerleriniz için de oldukça bilgilendirici bir konuşma olacaktır. Aslında tabii herkes takip etmeye çalışıyor basından ve diğer belgelerden ama sizi bulmuşken biraz daha içeriden bilgi paylaşırsanız mutlu oluruz. Well, thank you. Yes, indeed, I think this is very present in all our policies and also in all our future talks, but well, there are still many aspects of the Green Deal that are still under construction. So one of them in particular is all what is related to how the Green Deal is going to intervene and the question also of the possible carbon mechanism for protecting also our efforts in this regard. But well, first I would like to mention two aspects. Why we have this Green Deal. So this Green Deal comes, as I said, as a top-up of all our efforts that we have already established, because first we have realized that with the current Paris Agreement targets, we will not reach the
1.5 or even 2%, 2 degrees Celsius maximum increase. The current framework of national determined contributions will imply a rise over 2.7% of 2.7 degrees, sorry, or up to 3.4 degrees Celsius. And also, why we have to do it is also not only a question that we have to establish a deal for environment, it's also that we have to consider the cost of not intervening. I think when we talk of the lot of money that we have to address to this Green Deal, we have to think what we would need to spend if we don't act now. Mm-hmm. So if we have to wait, we wait every year. So it's not only the question of finance, but also the question of time that is here very important to think. So the more you delay the intervention, the more this will cost. So I think this is also one of the principles of the Green Deal and the need and the urgency to act. But at the same time, we have to also think of the Green Deal not as only, as I said, as a climate package or an environmental friendly action, but it's of course is a comprehensive growth strategy. So now the European Union, and I think this is also our message through this Green Deal, will address all. It's focusing on economic growth, of course, but touching about how our policies and our economic growth is also addressing climate change. So this is important aspect. This is why it's comprehensive. We touch all the aspect, not just environment, but also economic policy. We are also accompanying this Green Deal by an enhanced governance mechanism. And also we touch aspects like energy, food security, or even biodiversity, because also we all live in a world where also we have to touch upon our quality of life and health. So this is indeed a very challenging target, but it's also a complete transformation of the economy and also the society. I think also the society aspect has been mentioned. And another aspect I think I want to raise that Christian also mentioned is the solidarity aspect. Mm-hmm. This is also very important because this Green Deal will not function if we don't ensure that there is a solidarity mechanism, both inside the European Union, where we can address the most vulnerable regions, but also individuals that will be affected by this Green Deal, but also at the same time giving them opportunities to work in this new economic framework and this transformed economy. So we also have important targets, as we mentioned before, and these concern energy, renewables, efficiency. The aspect of circular economy will be very much present, so this means that every product either has to be used again, reused, or recycled. But as much as possible, we have to avoid and reduce the production, which is also the most polluting. Most critical items are border adjustments and yes. the carbon tax, and so this is how you will integrate emission trading system with the trade measures. Would you like to say something about it? Of course. Well, I wanted also to talk about the cost of this. So they talked also about the 1 trillion and how this will be financed. So it's important to understand that, of course, this is not only new money, it's money that is redirected to these goals. It's also important that we have established also a new mechanism, which will be InvestEU mechanism, which also will help to leverage both public and private investment, not only from the European Union, but also international investment. And this is also important because we will also call in all the financial mechanisms in place to finance this aspect. Of course, this carbon tax, well, I wouldn't like to call it tax. It's a carbon border adjustment mechanism. Okay. So we don't want to talk.
it's still a complex mechanism, still under study. It will require, well, now first we are working, the European Union is working on a data collection. This requires a big impact assessment. It will be also, it needs to combine with what we are implementing, all these, the just transition mechanism and other interventions, because I would like to say that this is not a protectionist mechanism as it is perceived, but it's rather, first I think it's an element which is fair, because the European Union will do a lot of effort to achieve these important goals. So it's fair that we cannot be affected by what we also mentioned, the carbon leakage from countries which are, let's say, don't have the same, that they have different or lower climate ambition. So I think this is also something that the European Union will have to take into account. And not only from, of course, for developing countries, we have to have a different approach. And, but other developed economies have to follow the same ambition, otherwise we would be competing unfairly with these economies. So this is important to raise. One important also aspect to raise is that we are seeking that this is fully compliant with WTO. So this is also one of the areas where the Commission is working, and I think this is why this carbon mechanism will not be addressing, will be first put in place after careful studies, but also addressing sectors that are specifically target, and also, as I said, also establishing some triggers to this that could compensate any problem. Well, I think we have all in place trade defense mechanism. I think the European Union is the most open economy in the world. We have signed over 80 free trade agreements. We are also over 700 international economic agreements abroad. So I don't think, this is why I believe it will be something that we'll have to establish, of course, in accordance with the international trade rules and multilateral framework. So this is, I think, something we need to reassure. But still, of course, it's a very complex matter. It's still needs to be developed. I need a little bit about about customs. About customs union. Yes, we have. If we are at the stage of modernization of customs union, how will we put Paris Agreement into it, and how will be the implementation of Green Deal between Turkey and EU regarding this customs union agreement? How do you elaborate it? Is there any analysis or discussion well, at the moment, in your side? As you know, unfortunately, we are not progressing on the modernization of the customs union. This, well, personally, for me, it's, well, we know all the difficult context we have in our relations now between the European Union and Turkey. But, well, personally, I believe this is something I think will also in the interest of the European Union to achieve this modernization. And I hope we will find a way to work on it or on any alternative that would also take into account. But first, the question is that we have in place a customs union with the European Union. And this customs union already takes into account, I believe, these environmental aspects. So, of course, I think Turkey will need to prepare. And any new agreement... The Paris Agreement will be there. And the Paris Agreement, I think, it will be important, not only, well, because it's a minimum target I think the European Union is trying to achieve, but also because, well, this, I think, will come also as a request, I think, from you, from business, because when we talk of this Green Deal, in order to be integrated with the European Union market, the business will have to adapt to this, and the economy will be adapting. I think Turkey is doing a lot of efforts already, and this is shown in, despite not working or having frozen our negotiations in accession,
I think Turkey is continuing to progress in aligning its legislation with the European Union. Of course, we will need to follow very closely what happens with these Green Deal provisions and how this carbon adjustment mechanism is put in place and what sectors can be targeted. But as I said, we need also to be aware that we are in a multilateral framework, and we also have one of our agreements is this custom union, which is in place, and we also have to comply with these agreements. Okay, thank you. Pınar Hanım, bu durumda siz DTÖ üzerinden bir de hakikaten uyumlu mu bir bakalım, o cephede siz nasıl görüyorsunuz? Oldukça önemli düzenlemeler ve Türkiye'nin çok önemli bir ticaret partnerindeki bu düzenlemeler görünen o ki zaten Customs Union olsa bile bir şekilde bizimle de fazlasıyla ilgili olacak. Siz buradaki değerlendirmelerinizi bir bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki Nurşen Hanım, çok teşekkürler. Şimdi ben elbette Sayın Hidalgo'dan farklı bir değerlendirme yapacağım. Çünkü normalde sınırda vergi ayarlaması dediğimiz Border Tax Adjustment'ın karbon vergisine dönüştürülmüş hali aslında ilk kez göreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü'nde de uzun zamandır tartışılıyor. Başka vesilelerle, başka ticari önlemler altında normalde ülkeler belirli hadlerde bağlamış oldukları gümrük tarifelerini bazen belirli şartlar altında değişikliğe uğratabilirler. Normalde kural bazlı uluslararası ticaret sistemi ne demek? Siz bir ülkeye ihracat yaparken ya da bir ülkeden ithalat yaparken ne kadar gümrük tarifesi ödeyeceğinizi bilirsiniz. Bu öngörülebilirliği getirir uluslararası ticarette. Diyelim ki %2 gümrük tarifesi varsa bir ürünün, onu ödeyeceğinizi beklersiniz. Ama sınırda vergi uyarlaması dediğimizde ne oluyor? Sizin mal ihraç ettiğiniz ülke bir takım başka sebeplere binaen buradaki mesele iklim değişikliği ve karbon vergisi %2 gümrük vergisi alacakken size bir değerlendirme yapıyor. Sizin o malı üretirken çevreyi ne kadar kirlettiğinizi varsaymak suretiyle %5 daha atıyorum, varsayıyoruz. 5 vergi daha ekleyerek sizden %7 vergi tahakkuk ettiriyor. Dolayısıyla bu elbette can sıkıcı bir durum. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına baktığımızda Genel Tarifeler ve Ticaret Anlaşması'nın 2. maddesinde buna ilişkin bir hüküm var. Deniyor ki istisnai hallerde ülkeler ithalat yaparlarken böyle bir ayarlama yapabilirler. Ama bu bir aslında sınırda alınan vergi olmasına rağmen bir iç vergi, dahili vergi, internal tax dediğimiz. Dolayısıyla buradaki asıl sorun ve zaten Avrupa Birliği'nin henüz bu hukuki çerçeveyi hayata geçirmemiş olmasının sebebi de bu. Bu vergiyi kim ödeyecek? Avrupa Birliği karbon vergisini getirdiğinde sınırda bunu ithalatçı firma mı ya da ihracatçı firma mı ödeyecek? Yoksa bu mal içeriye girdikten sonra tüketici satın alırken tüketiciye mi yansıtılacak? Normalde şu anda en güvenli görünen ve hukuki sıkıntılardan arit hali aslında tüketiciye yansıtılması ama bu haksızlık. Çünkü üretimi ben yapmadım tüketici olarak malı aldığımda. Ben bir şekilde buna maruz kalırsam dolayısıyla firmaların tüketici nezdindeki algıları değişecek. Dolayısıyla bunu yönetmek hukuken de çok zor. O bakımdan bizim takip edebildiğimiz kadarıyla hukukçular olarak burada bakanlıktan hariç olarak konuşuyorum. Avrupa Birliği henüz bu hukuki çerçeveye çalışıyor. Zaten bu kadar kolay olsaydı bu çerçeveyi açıklardı. Ben 2021'den önce bu karbon vergisinin ya da sınırda karbon ayarlamasının hemen o yüzden hayata geçirebileceğini düşünmüyorum. Bunun için Avrupa Birliği bir takım pilot sektörler seçecektir. O pilot sektörler üzerinden nasıl uygulanacağına bakacaktır. Burada az önce Fatih Bey de söyledi. Ne yapmaya çalışıyor Avrupa Birliği? Bu karbon sızıntısı dediğimiz şeye mani olmaya çalışıyor. Şunu söylüyor. Avrupa Birliği'nde çok yüksek standartlar var. Firmalar o standartlara göre üretim yaparlarken, iklim değişikliğine saygılı üretim yaparlarken zaten bir takım masraflara maruz kalıyorlar. Oysa diyelim ki Çin'de, atıyorum Türkiye'de üretim yaparken firmalar bu standartlar olmadığı için haksız rekabet oluyor. Daha düşük maliyetlerle üretim yapıyorlar. Ayrıca çevreyi de kirlettiler. Ben Avrupa'da üretim yapan Avrupalı firmayla haksız rekabet yaratan Çinli veya atıyorum Türk firmanın bu haksız rekabetine bir cezalandırma getirmem lazım. Bunu sınırda bir karbon vergisi uygulayarak yapmam lazım.
Dolayısıyla sıkıntı bu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti açısından değil, bugün Dünya Ticaret Örgütü sistemiyle ticaret yapan bütün ülkeler açısından bu sorun var. Amerika Birleşik Devletleri açısından da sorun. Dolayısıyla burada ben açıkçası gerçekten bir ihtilaf konusu olduğunu görüyorum. Şimdi bunu bertaraf etmek için ne yapılabilecek? Teşvik mekanizmasının öngörülmesi lazım. Bu teşviği Avrupa Birliği de verebilir. Ne diyecek? Ha sen madem ki Türkiye'den, Çin'den ithalat yaptın ve bu ülkelerde çevreyi kirleten bir üretim var idi, o takdirde ben eğer sınırda vergi alamayacaksam en azından kendi standartlarıma uygun üretim yapanlara teşvik vereyim. Bu da bir haksız rekabet. Çünkü Avrupa'da kendi üreticilerine teşvik verirken ben o teşvikleri almadığım için, diyelim ki ben bir Türk imalatçısıyım, dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün bu sefer teşvikler ve telafi edici vergiler anlaşması çerçevesinde yine bir hukuken problemli alan var. İşte o sebepledir ki ben Avrupa Birliği'nin henüz bu çerçeveyi dizayn edemediği için açıklamadığına inanıyorum. Evet, elbette Avrupa Birliği'nin niyeti iyidir. Hepimiz iklim değişikliğinin, sıcaklaşan küresel havanın farkındayız. Ama bunu yaparken imzalamış olduğumuz uluslararası anlaşmalara, taahhütlere ve ticaretin liberalleşmesine yönelik olarak bir takım önlemler getirmemiz gerekiyor. Bu noktada Türkiye spesifik baktığımız zaman aslında Türkiye'nin sera gazı emisyonu yoğun olan sektörlerinde, enerji ve sanayide hangilerini daha çok göreceğiz ve muhtemelen hangileri daha çok karbon vergisine aday olabilecek sektörler? Çimento, toprak ürünleri, kimya, demir, çelik gibi sektörler emisyon yoğunluğu fazla olduğu için özellikle de demir, çelik ve tekstilin Avrupa Birliği'nin pilot sektörleri seçilebileceğinden karbon vergisi uygulamasında mutlaka bu konuda bir farkındalığın yaratılması lazım Nurşen'im. O yüzden TÜSİAD'ın yaptığı bu çalışmanın çok değerli olduğunu biliyoruz. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuyu gerek baş müzakereci bakan yardımcımız seviyesinde ama mutlaka bütün Türkiye'de bütün üreticilerin bu konuda bir farkındalığının olması ve bunun yakında gerek bir tarife dışı engel uluslararası ticarette gerekse bir tarife engeli karbon vergisi şeklinde karşımıza çıkacağının bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, daha 2020 yılında neyi çalışacağımızı aslında biliyoruz şu anda. Evet. Daha da birçok kurumda da çalışılıyor. Belki bir arada daha güçlü bir hazırlık olabilir. Aslında bütün bunların hepsinin kökünde karbon leakage endişesi var. Bu durumda Christian Egenhofer'e dönmek istiyorum. Ne olacak diye sorayım. Bu yeşil iklim anlaşmasının ekonomik boyutuna gelelim. Ne tür mekanizmalar olabilir? Hali hazırda öngörülenler var, border measure'lar gibi ya da burada başka neler olabilir bir değerlendirip bir de Türkiye'ye etkisini bir de sizin gözünüzden almak isteriz. İş fırsatları, iş dünyası için fırsatlar ve riskleri bir de sizin perspektifinizden duyalım istiyorum. Thank you. I think all the Green Deal discussions I have been in eventually end up with the carbon border adjustment mechanism or whatever term we give. And any meeting uses about half of it to discuss about this, about a mechanism which is in construction. And if I can disagree with you, it's not the homework for 2021, it's a homework for much, much longer. You know, I think it will be interesting to see what the EU will come up with, and all the points you raised are very valid, but there will be something. But let me start with the opportunities, you know, because we end up there may be opportunities in the carbon border adjustment mechanism as well. Let's see. What are the opportunities? When von der Leyen came up with her political guidelines, which is the mission statement, that was the manifesto she went out to get, you know, very narrowly elected by the European Parliament, and you know, so you put in a few things which gives you a couple of votes. You know how this works. There was also this reference to the climate-neutral continent. So what does a climate-neutral continent mean? We want to achieve the climate-neutral continent. Okay, this sounds a little bit of a European arrogance. I think there is a lot to be said about this. Now, if you the European Union emissions reduction will not solve climate change.
We are less than 10% with the UK. Probably we are about 8, somewhere between 8 and 9% of the global emissions. You know, there will have to be something done more outside. If you think about in 2030, the projected emissions combined of Russia and Turkey will be more than the EU's. You see the logic that you need to work with the countries. Now, you would expect a sort of offer to cooperate, you know, on areas, you know, renewable efficiency, to come up with some agreement to do more together. Now, the interesting part of that will be what of this offer to cooperate will be sort of the acquis-driven, the typical European Union approach, you know, you do this, 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 and this, and then we are in the game, or will it be Paris Agreement-driven, bottom-up, we propose ideas, and then let's sit together how we can make most of it using World Bank money, everybody's money, etc., etc. I would think there will be a few conditions. You mentioned your, you know, a ratification of Paris Agreement and all this kind of stuff. But most of it will be bottom-up driven. So I think there's a huge opportunity for countries like Turkey and others, Northern Africa, to come up with ideas. What could we do together to actually enhance our carbon the carbon emissions reduction. Quite interestingly, since a couple of months, there's a lot of Russian interest. That would be the thing you would not expect, you know, we're under sanction regime, but there's a lot of interest because fossil fuel economy, hey, this is serious, we have to come up with something, how can we solve it? We have huge infrastructures, what can they transport in the future? We have received many, many requests from the Gulf on circular carbon. They frame it like this, you know, there's an understanding that something happens, and there now how can we engage with the European Union? And there is also initiatives in these countries. I cannot judge how serious they are, but they are, and there is money to be spent, you know, to match sort of the European element of this. So I think this is the moment to come up with ideas, and this is, I think, politically quite interesting. It is a sort of semi-political, technical, business-driven initiative which you could do, get a lot of traction, and that feeds back into, you know, the customs union eventually into many other parts. Now, but, you know, a lot is to be done. I think it's an offer, it's an opportunity to be seized, and some countries start seizing it, and I think you will see a lot of this also evolving in the G20 context. There is will be a lot of discussions in there. We are a bit involved in the margins, and, you know, there is a lot of interest in the circularity and the carbon. Now, let me say a few things about the carbon border measures. You know, I can give you a scenario. You know, I'm an independent researcher. I may be wrong, and if in 5 years' time I'm wrong, you will not remember. But you know, if you're interested, if you're from the cement, from the refining sector, you know, it might be interesting. Also from the chemical sector and maybe from the steel. Now, you know, why is that? I think, you know, Angel made the point is really to protect the European interest, and this is not sort of the narrow trade protectionist measure. You know, if you want to get advanced biofuels, green steel, green cement, you have a carbon price of 100, 200 to produce that. You know, you need 1.5 billion investment of advanced biofuel. No CEO signs off such an investment if you know you are subject to competition of high carbon, which is a like product. You need to somehow create, guarantee, or at least give an opportunity to have a market. That's very simple. It's as simple as that, and that's behind it. Now, what you need to find a mechanism to do that. Now, carbon border measure is one, but you could also have the consumption charges. This is what you mentioned, which is a kind of VAT you charge on top of any imports. It's a purely domestic taxation. You could use that money to recirculate to industry, to help them to do this investment, to help them to find a market for these products. Longer term, I would expect we're talking about very, very different product standards. You know, and you know, technical standards also under WTO, where steel is defined differently. You have a
traditional steel and a low carbon steel, and European public procurement, European rules say you need to use low carbon steel, etc., etc. So the market for the traditional steel will disappear. But there we talk about 10 years because we don't have here any low carbon cement facility. We have no low carbon steel facility, nothing of this kind. So something will happen. Now let's come to the politics. Von der Leyen promised a proposal on the carbon border adjustment mechanism. I think, I keep forgetting. It's a very convoluted term, which means it's very political. We keep confusing it all the time. For selected sectors. Selected sectors means, it's plural, means two, at the minimum. She makes a proposal. Now, when you look at the European landscape, the cement sector has said, we want it, full stop. Now, if I were von der Leyen, I would go for it. And there may be a cement proposal. I'm almost certain there will be. I don't have any particular insights. We have done research on this. Now, that, of course, will be an issue for Turkey, I imagine. Will be a big issue. Now, but it will not be a big issue for Japan, China, US. We don't import a lot of cement from these countries. So politically, Turkey is an issue. Northern Africa, yes, to some extent, but that will be a big one. Now, the second sector I would pick if I were von der Leyen is refining. There is some carbon leakage at the border, which means in the Mediterranean, there is some refining, some carbon leakage to the eastern border, Belarus, Russia, potentially Serbia. So you could do that. You affect a few, Russia, but we are not importing a lot of products, oil products. It's less than 5% if my numbers are right. So it's not a dramatic thing. You have two sectors. A proposal, and then it goes through Parliament and member states, etc. And then who knows what is going to happen. I'm sure TÜSİAD will be lobbying. They have their friends in the European Parliament and all of this, and the Russians have their friends, and the North Africans have their friends, etc., etc. So two sectors. Now, when you go to steel, it gets more difficult. The steel problem in Europe is not the imports, it's the exports. Now, export rebates under WTO are a red light, and they will not be touched by the European Commission, I would imagine. Export rebates, export subsidies, or whatever. They're tried, but so the steel industry, therefore, is a little bit less attracted. Chemicals is an interesting case. If there were a border tax on chemicals, the sector is split right in the middle, according to how old their installations are. If you had a border tax for chemicals, I guess a lot of the imports actually would pay a lower price than the Europeans because they're newer installations. They're much more efficient than the European Union ones because our European chemical industry assets are old. I mean, they are refurbished, but they are not competitive to some really brand new, I don't know what is in Turkey, I guess there must be some probably in Africa, some in Asia, which would probably be more efficient. So, you see already where the difficulties come up. So, two sectors have a proposal. She is done on her promise, which got her the extra 7 votes which she needed. No, nevertheless, let me not put it down simply. This issue is real. We need to protect the efforts for doing low carbon investment. The World Bank gives us a lot of money, and then all it goes up, it will be just replaced by high carbon imports. And that is true for Turkey, that is true for everybody. It's true for China, it's true for the US, etc., etc. So, this is a real issue. Will be with us for a very long time. I think the European Union or European Commission should be congratulated. Normally, we should always be critical, but on this one, should be congratulated to put it up. And one of the surprising things for me, we have been working on this topic for more than 10 years. We did a book 10 years ago on this, and we were laughed at. But there's a lot of interest also from the US side because, hey, this is a real issue. It's not just protecting some old European installations from competition. If we want to go low carbon, we need to do something about this. Also avoid that we get imported embedded carbon in the products, because then globally we don't win anything. Thank you.
We will continue our conversation in the afternoon with our experts in the office, and I will. This is the last question, actually. It's, of course, about money. Okay, it's all about money. All about money. Briefly, what is your plan? What is your Turkey country strategy? Do you have any pipeline to invest on climate change-related activities? How do you see the market? And maybe in somewhere, if you can, of course, is there any possibility or risk to put limit or barriers for the non-parties to Paris Agreement to reach multilateral fundings? Okay. Is there any risk? So maybe I can start with that. Yeah, okay. Whatever we you all choose. agree that Turkey is a party to the Paris Agreement. So if there are risks, it won't apply to Turkey. But are there risks for countries not participating? Yeah, I mean, let's think of the next 20, 30 years. Okay. When the like of Greta Thunberg or the Generation Ys are the next CEOs sitting in this room or sitting in presidential palaces or being the UN Secretary General, when they take charge of the world, the countries that have not done their part on the climate change agenda, the companies that are not doing, that did not do their part when, we were under pressure, as Christian is telling us, they will have to pay a very high cost to adjust because the world is not going to be friendly or even kind to those who ignore the climate. Now we can perhaps think it's possible to ignore it, but in 20 years, it won't be possible. So to me, that would be the price. The price would be a self-inflicted injury. The world, the governance system of the world is not strong enough to force countries to do things because countries are sovereign at the end of the day. And corporations, they respond to their board. They can ignore what others are saying. But can they ignore it for too long? Can countries ignore it for too long? I think not. They won't. So that's how we see things. We are the World Bank. We're not really a political institution, so we try to support global agendas, and we really do our part because we have convening power, we come with the resources, and many thanks to all the countries, all the 189 countries who are owners of the World Bank. They really give us a lot of space to do that, and so we do it on behalf of all of you, of member countries, and we're very proud of doing that, but we recognize our limits. We can't force individual countries to do things, but I think the world and the economy and the next generation are going to force all of us to adjust. Other risks for not being part of the Paris Agreement today, I think, if we look at what happened with, when the US said they would walk out, if you're a very powerful country, people will be upset if you don't, if you leave or if you don't join. If you're a small country, maybe some others will say, well, you won't have access to concessional financing. But to me, these are small risks. The biggest one is that your economy will be left out of the world in 30 years if you don't do your part now. So let's come back to Turkey, and your question has two parts. First our pipeline and how we see things going. So let me start first on how we see things, so I don't preach too much the World Bank's perspective. Turkey is a big economy. The World Bank is a big partner of Turkey's, but we are a drop in the bucket if you compare our financing to what the economy needs and spends every day. So we think that the way we see things is that the private sector will be playing a very important role, and the government will play a super important role as the steward of climate actions in Turkey, regardless of Paris, regardless of the World Bank. And this is happening already. The government has signaled its commitment to climate change in various documents, strategies for 2023 and beyond, in the various documents that the Turkish government prepared for the UNFCCC, the UN Convention on Climate Change. So there is a lot of commitment out there.
On the private sector side, we know the commitment. The banks come to us and they want to invest more in climate. So one thing that we think could happen going forward is for maybe the economy and the bank to help the commercial bank, whether public or private, securitize their portfolio because they lend directly in the form of loan. Maybe they can securitize those loans to take part in the climate action as shareholders, as really parties. So that's one thing that could happen. The second thing that could happen is maybe we all institutions like the World Bank and others can work with the private sector and the banks to do to invest in some kind of risk-sharing facilities. On the World Bank side, we're doing a bit of that already. We have a geothermal project where we have a risk-sharing mechanism for investors who want to try their hands at geothermal without necessarily knowing whether they'll find anything, to go and explore, and if they don't find anything, at least we help them absorb the first loss. So this kind of risk-sharing mechanism can help the private sector take risks in these uncertain areas where they don't know what they invest in their staff, awareness of technology. So when firms do that, maybe they can, have more access to, they can have greater access to longer-term financing for energy because, the society can trust them more. The fourth thing is on the municipality side. They play a big role. So there could be a possibility of providing some guarantees to municipalities or helping them have green bonds, issue green bonds, so that they can play their role. So there's a lot of things that can happen. So let me close by talking a bit about the World Bank portfolio. The World Bank portfolio is still very strong. We are, planning to provide financing in the tune of 1 to 1.5 billion per year in Turkey. Of course, if there is demand, because the government makes the decision to borrow from the World Bank. So if there is demand, this is our pipeline. We want to focus a lot more on climate, as I said earlier. But beyond our portfolio, which includes projects in sustainable cities, in energy, in irrigation modernization, in managing the impact of floods in the Black Sea region, or of course, investing in policies across the economy so that the policies can support climate action. We have all these projects, but beyond these projects, what we hope to see is to work with Turkey to have access to global financing, which unfortunately for Turkey doesn't cover all the gamut of the available sources of funding out there. For one thing, Turkey doesn't yet have access to the Green Climate Fund because Turkey is an Annex 1 country in the UNFCCC. Countries that are similar to Turkey, which have access to that fund, get about, on average, 40 million per year from that fund. It's not insignificant. But what I think is that Turkey has sufficient access to other funds to make up for it. So we work a lot with Turkey to have access to the GEF fund, and Turkey is a participant in the GEF. Turkey is one of... observer as TÜSİAD. Yes. And there is also the Clean Technology Fund, of which Turkey is a big beneficiary. In the past 2-3 years, we have mobilized IBRD, which is World Bank money, along with CTF financing for geothermal, where Turkey mobilized 50 million in GTF funding, as well as for renewable energy integration to connect the grid to renewable energy sources. So for that, Turkey mobilized financing from the World Bank, as well as from the Clean Technology Fund. Is it possible to renew, yes. possibility to renew the program, country program, and to put some further funding sources? Yes, the short answer is yes. We're actually doing that. Okay. In our pipeline, we have a number of projects that could mobilize more CTF funds. The global CTF funds will need to be replenished soon. We hope it will be replenished, and when it is replenished, we will attract more of the CTF funds for Turkey. And then there is the Partnership for Market Readiness. Fatih mentioned it earlier. We're using that to help Turkey
designed a carbon tax market or carbon strategy. So there are a lot of funds out there that we could work with Turkey to tap to complement the World Bank own financing, which, as I said, is already quite significant and one of the highest in around the world. So I'm very optimistic about climate action in Turkey and in Turkey in general. I'm very excited about what the private sector and the public sector are doing in Turkey. I know there is this issue of the UNFCCC and Paris Agreement. We don't think that it should be the main topic of conversation. I think what is the main topic of the conversation is what is happening here already. So let's focus on that, build on that, and build the economy of the future, because it is all in the hands of Turkey and the Turkish people. These global conventions, they're very important. We all need to support them, but they're just a paper and they're just a framework. The real thing is what happens on the ground, and in my view, what is happening here on the ground is already very, very significant. Okay, this kind of optimism is amazing. We should come together more often. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for your participation. Soru almayacağım. Aşağıda yemekte belki mümkün olabilir, orada sorabilirsiniz. We would like to invite you to the lunch downstairs. Thank you so much.